हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। నోయిడాలో సూపర్టెక్ ట్విన్ టవర్స్ను గతంలో విజయవంతంగా కూల్చివేశారు. జంట టవర్లు క్షణాల్లో కుప్పకూలిపోవటంతో పెద్ద ఎత్తున ధూళి విరజిమ్మింది. ఆ జంట భవనాలను 10 నిమిషాల్లో కూల్చారు. కానీ ఆ భవనాల నుండి వ్యర్థాల తరలింపు అంత ఈజీయా? కానే కాదు. ఇలాంటి కష్టసాధ్యమైన పనిని సొంతం చేసుకుంది హైదరాబాద్కు చెందిన రామ్కీ ఎన్విరో ఇంజనీర్స్ లిమిటెడ్. ఇంతకీ ఈ వ్యర్థాలు ఎలా సేకరిస్తారు, ఎలా రీసైకిల్ చేస్తారు, ఈ డెబ్రిష్లో 90% పైగా మెటీరియల్ రీయూజ్ ఎలా చేస్తారు? ఇది అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్ అంటున్నారు రీసస్టైనబిలిటీ సీఈఓ మసూద్ మాలిక్. నోయిడాలో దాదాపు 30,000 టన్నుల నిర్మాణ కూల్చివేత వ్యర్థాలు ఈ భవంతులను కూల్చిన 10 సెకండ్లలో కూల్చారు. మరి వ్యర్థాల మాటేమిటి? ఏషియాలో సుప్రసిద్ధ పర్యావరణ నిర్వహణ సర్క్యులర్ కంపెనీ రామ్కీ ఎన్విరో ఇంజనీర్స్ లిమిటెడ్కి ఈ నిర్మాణ కూల్చివేతల వ్యర్థాలను నిర్వహించే బాధ్యత దక్కించుకుంది. ఈ వ్యర్థాలను పూర్తిగా సేకరించడంతో పాటు రీసైక్లింగ్ చేయటం, వీటిని తిరిగి ఉపయోగించేలా చేయటం ఒక ఛాలెంజ్. ఈ కంపెనీ రోజుకు 300 టన్నుల వ్యర్థాలను నోయిడాలోని అత్యాధునిక నిర్మాణ కూల్చివేత వ్యర్థాల ప్రాసెసింగ్, రీసైక్లింగ్ సదుపాయాల వద్ద 3 నెలల పాటు ప్రాసెస్ చేస్తామంటున్నారు సీఈఓ మసూద్ మాలిక్. The Twin Towers demolition that took about 10 seconds has actually generated more than 30,000 tons of rubble and debris. And that 30,000 tons of rubble and debris, we have been asked to handle that, to reprocess that, to recycle that over the next 3 months. And the idea is that the legacy of the Twin Towers should not remain a legacy of disappointment, a legacy of environmental degradation, of non-compliance. The legacy should become a better legacy, where that material finds a new life in recycled construction products. Each ton of that material, we will convert it into coarse sand, fine sand, different types of construction aggregates, tiles, paver blocks, parking tiles, many other products. And the idea is that all that waste finds life in new products, goes back into the society, goes back into public amenities and social infrastructure. That is our aim and that is our goal. ఈ వ్యర్థాలను నిర్మాణ మెటీరియల్స్గా మార్చడం, రీసైకిల్డ్ మెటీరియల్స్తో అత్యద్భుతమైన మౌలిక వసతుల నిర్మాణాలను అనుకూలంగా మార్చుతామంటున్నారు. ఈ మెటీరియల్ను నోయిడాలోని మా ప్లాంట్ వద్ద తయారు చేయనున్నారు. Our Noida plant, which was commissioned in 2020, routinely recycles more than 95% of the incoming material, more than 95%. But for this special project, we have taken a goal, and our goal is 100% recycling. And we will work hard, we will endeavor to reach 100% recycling of all the material that is coming from the Supertech Twin Towers. It's basically concrete. Most of the waste that is coming to us is concrete in various forms of rubble. So essentially broken concrete in different sizes, and it's usually given the fact that this was supposed to be a very tall tower. The concrete blocks are of a high grade and they are large pieces, and therefore it is an interesting challenge from a technical standpoint to process it and to recycle it in a manner that there is absolutely no loss, there are no rejects, and 100% of the material can get recycled. భవిష్యత్తులో సంస్థ ఈ వేస్టేజ్ని కూడా అనులమైన మెటీరియల్స్గా విడదీసి వాటిని కూడా తిరిగి ఉపయోగించే విధంగా టెక్నాలజీని ఏర్పాటు చేస్తున్నారంటున్నారు. So if I just talk about C&D waste recycling, construction and demolition waste, we are setting up a very large facility, a state-of-the-art facility for C&D waste recycling in Kolkata. We have just started construction of a new C&D waste recycling facility in Nagpur. We are going to expand our C&D waste capacities in Hyderabad. We will hopefully also add new locations. So in C&D, our vision is to have 30 plants across India, and we are well on our way of establishing a pan-India network
where all the construction and demolition waste is completely recycled and reclaimed and put back into the economy, put back in the society. That is our aim for this waste. On the other hand, there are many other types of waste that we handle. And in each of those wastes, our aim and objective is to see how much can we divert away from the landfills and how much can we recycle and recover resources from, whether it is through energy. You will be happy to note Hyderabad already has South India's largest waste to energy plant that has already been commissioned. A second plant is soon to be commissioned later this year, and the construction of a third plant in Hyderabad, waste to energy plant, has already started. So in every major city, having waste to energy facilities, having recycling and resource recovery facilities is our aim. At one end is the C&D waste. I'll give you the example of a waste which is very, very different, electronic waste. E-waste. So e-waste. So far, India never had a fully integrated refinery for refining of metals, base metals, rare earth metals, precious metals coming out of electronic waste and batteries. So there was no facility where you could process and recover gold and silver and platinum and copper and cobalt. So it's not just C&D waste into recycled construction materials, but also precious metals recovery and base metals recovery from electronic waste, and number of other such initiatives that we have. We are happy to again announce that our electronic waste plant, which is the first of its kind in this whole region, and in fact anywhere in the developing economies, is about to be commissioned in Hyderabad also. So in Hyderabad will soon be the circular economy capital of India, with a slew of world-class resource recovery and recycling facilities.